Padaya Krishna Prashnaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami
Parivajaka Ishtotarashka Shri Shivanis Divanis Isi Bhaktivedanta Swami Maharaja Prabhupada Ki Jai Om Vishnu Pada Paramahansa Parivajaka Achara Ishtotarashka Shri Shivan Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaja Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Nama Acharya Shiva Haridas Thakur Ki Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Shri Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopina Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Shri Vrindavan Dham Ki Shri Navadip Dham Ki Ganga Mai Ki Yamuna Mai Ki Bhakti Devi Ki Tulasi Devi Ki Shri Shri Radha Gopinath Lalita Vishakha Devi Ki Shri Jagannath Baldev Subhadra Maharani Ki Shri Shri Gauranita Ki Brihat Vridanga Ki Shri Harinam Sankirtana Ki Gaura Premanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. All glories to Shyam Prabhupada.
we will be reading about the qualities of Maharaj Ambrish with his purports and commentary of his divine grace as Bhaktivedanta Srila Prabhupada. As well, I wanted to say thank you that I have opportunity to be in presence of such nice and happy devotees and beautiful deities.
Tanishta Vipragita Shashashana. Evam thus living a devotional life. Sada always. Karma kalapam the prescribed occupational duties as a Kshatriya king. Atmanaha of himself. Personally, the head of the state. Pare unto the supreme transcendence. Adhiyagye unto the supreme proprietor. The supreme enjoyer. Bhagavati unto the supreme personality of Godhead. Adhokshaje unto he who is beyond material sense perception. Sarva Atma Bhavam all different varieties of devotional service. Vidadhat executing, offering. Mahim the planet Earth. Imam this. Tatnishta who are faithful devotees of the Lord. Vipra by such Brahmanas. Abhihitaha directed. Shashasa rule. Ha in the past. Translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Srila Prabhupada. In performing his prescribed duties as king, Maharaj Ambarisha always offered the results of his royal activities to the Supreme Personality of Godhead, Krishna, who is the enjoyer of everything and is beyond the perception of material senses. He certainly took advice from Brahmanas, who were faithful devotees of the Lord, and thus he ruled the planet Earth without difficulty. Purport. As stated in Bhagavad Gita 5.29, Bhaktaram yagyatapasyam sarvaloka maheshwaram suhridam sarvabhutanam gyatva mam shantim richati. People are very much anxious to live in peace and prosperity in this material world, and here in Bhagavad Gita, the peace formula is given personally by the Supreme Personality of Godhead. Everyone should understand that Krishna, the Supreme Personality of Godhead, is the ultimate proprietor of all the planets and is therefore the enjoyer of all activities, political, social, cultural, religious, economic, and so on. The Lord has given perfect advice in Bhagavad Gita, and Ambarish Maharaj, as the ideal executive head, ruled the entire world as a Vaishnava, taking advice from Vaishnava Brahmanas. The Shastras enjoin that even though a Brahmana may be well versed in the occupational Brahminical duties and may be very learned in Vedic knowledge, he cannot give advice as a guru until he is a Vaishnava. Satkarma nipuno vipro mantra tantra visharadaha avaishnava gurur nasyad vaishnava shvapacho guru. Therefore, as indicated here by the words,
Tan nishta viprabhitaha. Maharaj Ambarish took advice from Brahmanas who were pure devotees of the Lord, for ordinary Brahmanas who are merely learned scholars or experts in performing ritualistic ceremonies are not competent to give advice. In modern times, there are legislative assemblies whose members are authorized to make laws for the welfare of the state, but according to this description of the kingdom of Maharaj Ambarisha, the country or the world should be ruled by a chief executive whose advisors are all devotee Brahmanas. Such advisors or members of the legislative assembly should not be professional politicians, nor should they be selected by the ignorant public. Rather, they should be appointed by the king. When the king, the executive head of the state, is a devotee and he follows the instructions of devotee Brahmanas in ruling the country, everyone will be peaceful and prosperous. When the king and his advisors are perfect devotees, nothing can be wrong in the state. All the citizens should become devotees of the Lord, and then their good character will automatically follow. Yasyasti bhaktir bhagavati akinchana sarvair gunaistatra samasta sura karav abhaktasya kuto mahad guna manoradhena shati davato bahi. One who has unflinching devotion for the personality of Godhead has all the good qualities of the demigods, but one who is not a devotee of the Lord has only material qualifications that are of little value. This is because he is hovering on the material plane and is certain to be attracted by the glaring material energy. Srimad Bhagavatam 5:18-12. Citizens under the guidance of a Krishna-conscious king will become devotees, and then there will be no need to enact new laws every day to reform the way of life in the state. If the citizens are trained to become devotees, they will automatically become peaceful and honest. And if they are guided by a devoted king, advised by devotees, the state will not be in the material world but in the spiritual world. All the states of the world should therefore follow the ideal of the rule or administration of Maharaj Ambarish as described here. In his commentary, we will follow Srila Prabhupada. And Srila Prabhupada is quoting the verse from Bhagavad Gita 5:29. И это означает также, что он наслаждается всеми процессами яги или тапаси. And this verse states that Krishna, he is enjoying all the processes of sacrifice and austerity. И мы видим также, что Махарадж Амбариша всегда предлагал плоды своих усилий Верховной Личности Бога Кришны. And as well we see that Maharaj Ambarisha, he was always offering the results of his activities to the Supreme Lord Krishna. Но Кришна здесь называется именем Адхокшаджа. Krishna here is called with the name Adhokshaja, который недоступен материальным чувствам. one who is not accessible with material senses or understandable. И
естественно, возникает вопрос, как это ты все предлагаешь тому, кого ты не видишь. So there might be a question, how do you offer all the results to someone that you don't see or Твоим достиганием, твоим чувством. За пределами моих чувств, зрения. how do you offer it to one who is beyond the limits of our senses? И здесь мы найдем ответ в объяснении, понимании слова яги. And here we will find an explanation for the word yagya. Я не знаю, как переводят на английский, но на русский в наших книгах переводится как жертвоприношение. In our books, the Russian books, this word is being translated as sacrifice. Но чтобы обычно среди людей звучит как жертвоприношение, то же самое слово. And between most of the people, this sounds like something, like some terror act that you are sacrificing somebody. И поэтому создается впечатление, что жертвы для Кришны это так, что-то, ну когда мы слышим, что все жертва Кришне, яги, жертвоприношение, то вот кусок просто отрезать и положить. And then what comes into mind of people is that as a sacrifice, somebody is offering a piece of himself. Maybe he cuts off his leg and offers to Krishna. Но в любом случае это что-то тяжелое и болезненное. And in any way, this is something painful and something very complicated. А Бог еще этим наслаждается. And God, He is even enjoying this. Но ягья – это процесс передачи чего бы то ни было, наших чувств или каких-то объектов. Это процесс передачи нам и Господу или той причине, по которой появился этот материальный мир. But actually, yagya is a way of exchange between the living being and the Supreme. И вот что интересно, в нашем опыте, в нашей психике уже есть взаимодействие с тем, кого мы не видим. And interestingly to say, even in our unconscious way of living, it is natural to talk or associate with someone who we don't see И не слышим. and don't hear. В общем, он нам недоступен. And he is completely not accessible to us. Но мы можем почувствовать через свою любовь. But we can feel it through our love Или дружелюбие. or with like companionship. К примеру, я расскажу маленький пример из своей жизни. I will tell a little example from my life. В 70-х годах, в общем-то, не было так много развлечений для детей, для еды. In the 70s, there was not much distinction of the food for the kids. И мальчики, они ходили в магазин, чтобы украсть какую-нибудь конфетку. And the boys, they were going to shop to steal some candies. Его все уважали, потому что он мог поделиться этой конфеткой. And everybody was respecting this kid because he would go afterwards and share the candies with others. Я тоже хотел и конфеты, и уважения. I also wanted the candies and respect, Но я не пошел. but I didn't go, Ни разу. not a single time. Потому что каждый раз я думал о том, что будет чувствовать моя мама. Because every single time I was thinking, what will my mom feel? Скорее всего, она расстроится, Most likely she will get very upset что ребенок ворует. because her child is stealing. В тот момент я не видел и не слышал о своей маме. At that moment I did not hear or I did not see my mother, Но я понимал ее чувства. but I understood her feelings. И так я действовал так, чтобы ее не расстраивать. And I was acting in a way not to disturb her. И это знакомо каждому человеку. And every single person is familiar with this. Именно так мы стали людьми. And exactly in this way we become humans. Через воспитание, Through education, через любовь. through love. Там насекомым достаточно родить яичко. For some insects, all they need to do is just put some eggs somewhere. Животные, они выкармливают детей. Animals, they feed their child. Птицы тоже выкармливают.
Birds as well, they feed their children. Но человеку стоит задача воспитать. But for a person, for a human being, it is necessary to educate their kids. И поэтому естественным образом, когда мы читаем Srimad Bhagavatam, мы слушаем преданных, And similarly, when we are reading Srimad Bhagavatam or hearing from devotees, мы понимаем Верховного Господа, we start to understand the Supreme Lord, который очень дружелюбен к нам, who is very friendly towards us, который заботится о всех живых существах, who is taking care of all living entities, и мы живем в Его доме. and we are living in His house. И все поступки, решения и действия, And all the activities and reactions, они все несут благо, всем несут благо. and they are bringing welfare to all living entities. И у нас появляется доверие к Господу. We develop faith in God. И, естественно, вот здесь возникает уже процесс яги. And here starts to develop a process of yagya. И в отличие от первого варианта, когда это жертвоприношение, To differentiate it from the first option, when there is sacrifice в русском варианте, in the Russian way of understanding sacrifice that you offer, мы понимаем, что это идет как подарок. we understand that yagya is like a present. И обычно мы подарки запаковываем в какие-то бумажки, бантики. And usually presents we wrap them nicely in some paper with some little decorations. Таким образом мы кому-то передаем не только то, чем у нас есть, чем мы обладаем. In this way, we not only give the present that we have, Но также и передаем свои чувства. but as well we give our feelings by showing these decorations. Поэтому, мы видим, что Махарадж Амбариш, он всегда советовался с Брахманом, Вайшнавом. So we see that Maharaj Ambrish, he was always taking advice from Brahmana Vaishnavas. Но это не означает, что он был такой глупый и шага ему сделали без совета. But this doesn't mean that he was foolish and that he couldn't make any step without any help. Просто такого действия любви. Simply this is the activities with love. Человек хочет как можно лучше удовлетворить того, кто занимает такое важное место в его сердце. A person, he wants to do as good as possible to please the person who is situated within his heart. Шрила Прабхупада отмечает, что эти брахманы, они были именно вайшнавами. And Srila Prabhupada, he specifically mentions that these brahmanas, they were Vaishnavas. Те, кто имел опыт удовлетворения Верховной Личности Бога. Those who had a lot of experience to understand how to make Supreme Person happy. Многие люди хотят поступать правильно. Many people want to act correctly, Ищут истину. and they are looking for the truth. Но вайшнавам знакома истина. But for a Vaishnava, he perfectly well knows the truth. Потому что эта истина, это то, что нравится Кришне. Because the truth is that what Krishna likes. И Кришна говорит, что это пратьякша Бхагаван Хармья. And Krishna says that this is Pratyaksha Bhagavan Sarvam. Хармья. Сусухам картам авья. Susukham Kartam Arjuna. То есть она непосредственно переживаема или ощущаема. Пратьякша непосредственно ощущаема. Pratyaksha means that we constantly feel it. А сусухам увеличивающее чувство радости. And Susukham means that the feeling of happiness is constantly increasing. И такие брахманы здесь называются, они танишка. And here such brahmanas are called Adhinishta. Танишка. Нишка это также означает, что ценности этих брахманов, этих преданных, они были выше событий этого мира. This means that the values of the brahmanas, they were much higher
to the limits of this material world. Потому что они научились всегда удовлетворять Кришну и в хороших событиях, и так называемых. Because they had learned how to please Krishna in both good and bad circumstances. Поскольку их ум находился за двойственностью этого мира, их сознание находилось выше двойственности этого мира. Because their understanding was higher than the dualities of this world. То Махарадж Амбариша, безусловно, доверял им. So Maharaj Ambarisha was certainly putting his trust into them. И, естественно, всегда обучался And always he was learning from them пониманию, как удовлетворить Господа. to understand how to please the Supreme Lord. И это тоже очень важный такой момент. And as well, this is very important moment. Что даже царь, если он предан, он всегда будет учиться. That even a king, he always needs to learn more. И к нашему счастью, Кришна такой объект изучения, который никогда не закончится. And good for us that Krishna is such an object that there is always opportunity to learn. It will never finish. И чем больше мы у него узнаем, тем больше интерес о нем пробуждается. And the more we learn about him and understand about him, the more our interest in him grows. И Кришна это все привлекающий. And Krishna, he is all attractive. Все его качества становятся интересными. And all his qualities become interesting for us. И так сознание больше и больше погружается в Кришну. And in this way, our consciousness more and more goes into Krishna. Если мы общаемся с преданными. If we associate with devotees. Ну даже в примере с подарком получается так, что если мы кому-то хотим подарить подарок, мы идем к другим людям, кто близок к этому человеку и спрашиваем, что ему подарить. Even when we want to give a gift for somebody, then we try to approach some persons who are closer to this person, and they can instruct us what is the right way, what gift he would like. Потому что идея не просто дать, а порадоваться. Because the idea is not just to give a present, the idea is to make this person happy. Кришна также говорит в Бхагавад-гите, что Радхадеш вамукстасу вишаяна индриячара. Similarly, Krishna says in Bhagavad Gita, Вишая индрия, то есть это тот человек, который думает о том, как бы в процессе своей жизни или дня получить удовлетворение чувств. Visha Indriya is a feelings. So a person who throughout his day or life he is thinking how to a person who is always thinking how to enjoy his senses. И в таком случае он просто живет, удовлетворяя свои инстинкты. And in this way, a person is living just trying to enjoy. Может быть, цивилизованным образом. Maybe a civilized life. Но здесь поджидают некоторые неприятности. But in such case, there are some unpleasant things coming. Потому что иногда могут сталкиваться интересы. Because sometimes the interests may collide. Ну, как собачка может есть какую-то кость, другая заметит и начнет между собой ругаться. Just like two dogs, one is chewing on a bone, and then other one he might notice this, and then a fight starts. Также люди делятся сейчас очень много противостояний за ресурсы земли. And similarly, nowadays, people are fighting with each other for the resources of the earth. Но Шрила Прабхупада говорил о том, что люди не понимают, кому все в этом мире принадлежит. But Srila Prabhupada says that people they do not know who is the real proprietor in this world. И пример такой, который приводит Шрила Прабхупада, это как ножка циркуля, когда она стоит в одном месте, а разного диаметра мы рисуем окружности, они уже не пересекаются. The example that Srila Prabhupada gives in relation to this is that
when we draw circles with this tool, how is it called? Compass. When we draw circles, if we set well, we all know the name. We all know this tool. So when you draw circles with different radius, then the lines will never cross each other. And this is the conception of Shavasya. Махарадж нам говорит, что он демонстрирует очевидно это понимание Бога, как Он повелитель всего и все в этом мире, да, Его удовлетворение. And Maharaj Ambarisha is exemplifying that Krishna, he is the proprietor of everything, and everything should be done for him. И поскольку человек, образованный человек, как Раджаша, он делает из понимания, то это приносит радость нам самим. And because a person like Maharaj Ambarish, he was a king, and when he demonstrates such activities, then we are pleased to and happy to follow such activities. Once I very much enjoyed what Niranjana Swami said. Он сказал, тот, кто думает, что служить Кришне это как в рабство попасть, где раб уже, в плен, попасть в плен. Плен это как тюрьма? Плен, когда по время войны захватывают один солдат, и что-то надо уже на них работать. Своей личной жизни там. So he said that что люди думают, что это Богу у нас нет вариантов, мы рабы Божьи, и нам надо ему служить, давать, как плен попал, все это поработать. Sometimes people think that to serve God it means that almost like opposing army has taken you as a hostage and you have to work for them all day and night like a slave. И такой человек ничего не знает такого. And such a person, he completely is in ignorance of God. Но таких идей много может быть разных. But such similar ideas might be very common. Но так прекрасно, что мы познакомились с сознанием Кришны через Шрилу Прабхупаду, через преданных. But in our case, we can be very glad that we got to know Krishna consciousness through the comments of Srila Prabhupada and nice devotees. Потому что мы можем сохранять себя личностью, развиваться в этой личности. Because then we can continue to have our personal identity and we can keep developing it. И не надо быть буддистом, уничтожать свои желания. And we don't have to be Buddhist and try to eliminate our desires. Просто благодаря общению с преданными мы связываем свои желания с Господом. Just by associating with devotees, we increase our desires in relationship to Krishna. И та материя, с которой мы связаны, также даем направление. And all the things that we relate in this world, we are trying and giving it all to Krishna. Поэтому мы не только остаемся личностями, мы, как здесь говорится, все качества полубогов проявляются преданных. Not only that we keep our identity, but one who is a devotee, as it is said here, that he develops all the qualities of demigods. Мы развиваемся как личности и таким образом возвышаемся над этой властью. We develop ourselves as individuals, and similarly we are raising ourselves above the platform of dualities. И это естественно, ведь то, кому мы поклоняемся, те качества у нас и проявляются. And the one who we are serving, these qualities we develop in ourselves. Поэтому можно говорить о успехе. And that's why we can talk about success in life. Я бы хотел рассказать одну историю. I wanted to tell one more story Про одного царя. about a king.
И однажды он устал от своего царства. He was getting tired of his kingdom. Много вопросов, Too many questions, много людей. too many people. И у него был также духовный учитель. And similarly, he had a spiritual master. И он пришел и сказал: все, устал, не могу, хочу только вот, заниматься духовным развитием. He came to the spiritual master and said, well, that's it, I'm tired, I just want to give up everything and practice spiritual life. Твоя соратника будет и только одним путем будет идти, сосредоточиться только на духовной жизни и туда. I will just have one goal, spiritual life, Krishna, and that's where I want to keep going. Ну, что ты будешь делать со своим царством? And the spiritual master inquired, so what you will be doing with your kingdom? А я вам, Махарадж, это. I will give it to you. Хорошо, иди повторяй джапу, там, тилку, Okay, озеро. okay, now you put on tilak, take your beads and go to the lake and repeat Hare Krishna. Так продолжалась неделя. So 1 week passed this way. Царь был счастлив, The king, he was very happy. никаких проблем, No problems. только святое имя, природа, Only the holy name and nature. и нет никаких людей. And no people around. Но через пару месяцев But after a few months, что-то он заскучал в этой спокойствии. on started to get a little bit bored of this peace. Он пришел к царю и говорит: о, как учитель, вы может, я могу для вас что-то делать. So he went to his spiritual master and said, please, maybe I can do some service for you. Я чувствую, что у меня много навыков, каких-то руки сильные. I feel that I have a lot of skills and my hands are very strong. И вообще я еще молод, And I'm still quite young. много я могу сделать. I can do a lot. И Гуруджи сказал: о, да, у меня там есть одно царство, не мог бы ты им поуправлять? And the spiritual master, okay, he answered, yes, I have this one kingdom, maybe you can go and rule it. О, это очень легко, я это всю жизнь делал, для меня это очень. So he answered, oh yes, I have done this for all my life, it's not a big deal for me to do this. Он вернулся и начал то же самое делать, уже с большой радостью. And then he returned to his kingdom and he started to do exactly the same thing, but now with great joy. Внешне же ничего не поменялось. And externally nothing changed. Все те же проблемы, те же люди. All the same problems and people. Но сейчас, участвуя в этом, он развивал отношения со своим Гурудевом. But in this way he developed relationship with his spiritual master. Включился в процесс яги. The process of yagya started. И он получал благословение Гурудева. And he received blessings of his spiritual master. За любую трудность, которую он проходил. And he received blessings for any difficulty that he surpassed. И ощущения этих отношений, они сохраняли этот интерес и желание продолжать. And these feelings, they kept him motivated and always acting. Поэтому в нашем случае тоже Кришна, хотя он отхожий жених, мы его можем так не видеть всегда. Similarly, in our case, Krishna, he might not be visible to us, Но он к нам приходит как духовный учитель, but he comes to us as a spiritual master, и мы его уже можем чувствовать. and then we can feel him. Наша психика, нервная система, она уже обучена. Our mental reasoning, it is educated in this way. Таким образом, он становится доступен нам. And in this way, he becomes available to us. Если мы медитируем на наставление духовного учителя, If we are meditating on the instructions of spiritual master, и желая применять их в своей жизни, делаем это для того, чтобы порадовать духовного учителя. and within our life we are trying to execute things in a way to please the spiritual master. Есть вопросы, дополнения? Any questions, commentaries? Thank you. I appreciate your points. I was thinking of the last story
It's interesting how the guru behaves. Спасибо вам. Я хотел сказать, что последние сказки, которые мы говорили, что как интересно поступил гуру. Да? When the king comes to him and says, I quit, the guru does not say, no, you can't quit. Когда король придет к своему гуру и сказал, что я хочу уйти, гуру не сказал, что нет, ты не можешь это делать. Но вместо этого он сказал, да, хорошо, пойди. His method of teaching is quite interesting. He gives this freedom, and then through the freedom, the king, the disciple, has this transformation. Способ обучения очень интересен. Он мотивирует это со свободой. Как и любовь в две стороны, так и свобода в две стороны. Just how love is in two ways, similarly freedom is in two ways. Да, две стороны, в одну и в другую, любовь и свобода в одну и в другую. How love has two sides, similarly freedom has two sides. Can you explain a little bit more about the two sides of love and freedom? Да, это очень важный вопрос. Как объяснить, что любовь две стороны, свобода две стороны? Yes, it's a very important question to understand how love has two sides and freedom has two sides. Рупа Госвами, он Шаднитхим Притилакша нам объясняет, что любовь, она две стороны. Давай, дадати, противикнати. Rupa Goswami says that love, it has two sides. In one way we have to give, and another way we have to receive. Угощать прасадом, принимать прасадом. To give prasadam and to receive prasadam. Говорить о сокровенном и слушать сокровенном. Inquire about confidential matters and to tell confidentially. И это нам понятно. And this is understandable for us. Хотя больше, мне кажется, мы сосредоточены на том, чтобы давать. But mostly it seems that we are interested in giving. Но в принципе, если мы свободны, то также мы легко и принимаем. But if we are free, then most likely we are easily as well accepting. В противном случае мы боимся быть обязанным кому-то или зависимым от этого человека. In most of the cases, we are a little bit afraid of being dependent on the other person, or Ну, работает математика. Our brain works in a mathematical way. Он мне дал просада один кусочек. Я ему тоже кусочек дам. He gave me one little piece of prasadam. I will give him back one little piece of prasadam. Ну, чтобы не быть, ты мне, я тебе, и как-то видно. So to make it all equal and finish, the exchange has been done. Мы тебе ничего не должны. We are not obliged to give you anything anymore. Но в любви отношения не обременяют. But in love, the exchange is different. Ну, не тяжело. Не тяжело. В любви отношения это не какая-то тяжесть. But in love, there is no difficulty, no pressure in this type of relationship. Наоборот, это возможность. On the opposite, it is an opportunity Проявить свои чувства. to show our feelings. И мы живем перед Богом, и Господь, в конце концов, Он принимает все отношения любви. And we stand in front of God, and He is accepting all our feelings. Также мы свободны перед Господом, потому что если кто-то к нам что-то дает хорошее, и мы принимаем. And similarly, we are responsible in front of God when somebody gives us something. Мы это также делаем перед лицом Господа, будучи готовы в любое время, когда-то тоже что-то брать от Него.
because we are in front of God, so then we feel that at any time we will be able to give something back to another person. И свобода основана на доверии. And freedom is based on trust. Любовь — это отношения. Love, it is relationship. Могут быть отношения без доверия? Can there be any relationship without trust? Могут, но очень тяжелые. There can be, but it will be very difficult. А если мы вернемся в вечные отношения к Кришне? But if we return to our eternal relationship with Krishna, Нет свободы и доверия. and there is no trust and no freedom. Вечность тяжело, что ли? Oh, what does it mean? Do we live eternally and eternally it is difficult relationship? Не захочется. We will not want such thing. Поэтому свобода — это доверие. Свобода, доверие. Freedom and trust. Я помню, что когда я начал читать Бхагавад-гиту, I remember that when I started reading Bhagavad Gita, я понял, что я много не понимаю. I understood that I don't understand a lot. Но глава трибуны природы не была понятна. But the chapter named Three Gunas was understandable for me. Но я тогда служил в армии и пришел преданным, ходить с армией преданным. At that point I was serving in army and I started to visit devotees. И когда закончился срок службы, мне нужно было уезжать далеко за полярный круг. And when my service time finished, I had to go far behind the polar circle. Они сказали: подожди, ты пару дней к нам приедет духовный учитель. Then the devotees, they were saying, wait a few days, our spiritual master will be coming soon. Ну, он приехал через несколько недель. But he arrived only after a few weeks. Я ждал. I was waiting. Я думал, что он сейчас посмотрит и увидит у меня все эти гуны природы. I thought that now he will look at me and he will see all the three gunas within me. Ну, когда я дождался, And when I finally waited for this, я почувствовал, что во мне видят какую-то светлую душу. Я понял, что... Ну, во мне видят светлую душу. I understood that he sees in me a bright soul. Мне доверяет как душе. Он доверяет. Ну да, доверяет. And he trusts me as to a soul. После этого я тоже поверил, что я хорошая душа. And after this as well, I understood that I'm a good soul. Это была полная свобода. It was full freedom, Такое доверие. such trust, И он еще раз. and still I'm here. Thank you. It's very nice answer. Спасибо вам, очень прекрасный ответ. Есть ли еще вопросы? Any more questions? Я вот тогда мог одну маленькую схему рассказать. I could still tell one little example. Я уже целый день говорю. I didn't talk for a whole day. Вот это когда здесь говорится, Кришна, вернее, говорит, что это мы непосредственно ощущаем радость служения Кришне. Krishna says that we feel happiness from serving him. И другой стих он говорит: «Дадами будхи йогам там». And in another verse he says, Dadami buddhi yogam tam. То интересно, как есть два варианта, как мы можем пользоваться этим разумом. So there are two ways how we can use this intelligence. Ну, может быть, больше вариантов, но вот сейчас поговорим. Well, now we will talk about specifically two ways. Вот, как Рупа Госвами говорит, это наш разум, он смотрит только за тем, как правильно я веду себя. First is how Rupa Goswami says how that our intelligence it is looking
are we doing the activities in a correct way? Мы знаем правила, предписания. We know the rules and the scriptures. Но Смарта Брахмана их знает еще лучше. But Smarta Brahmana, he knows them better. Но они не вызывают такой радости у Господа читания. But it does not make Lord Chaitanya so happy. А особенно Адвайтачарья. Especially Advaitacharya. Но это же разум понимать Писание, правила, исследовать их. But this is intelligence to read and study the rules and follow them. А куда идут чувства? But where are the feelings going? А чувства нам могут этому мешать. But the feelings might disturb this process. И мы там захотим как-то подавить, вернуть. We might be rejecting the feelings. Есть второй вариант. And then there is the second option. И мы рассмотрим, как Ачарьи называют это самбандой. And acharyas call this sambandha. Когда мы своим разумом понимаем свое положение в этом мире. When with our intelligence we understand our real position in this world. И даже проанализируем, мы поймем, что самое высшее из наших чувств – это любовь. And when we analyze, we understand that the highest of all the feelings, it is love. И останется только найти личность, которую надо любить. And the only thing then is to find the personality whom to love. И если мы также применим свой разум, мы поймем, что эта личность, она уже существует, она уже любит не только меня, она любит всех людей. And if we use our intelligence, we can understand that this living, this person is already existing and he is loving us all. И тогда мы уже идем по пути изучения процесса, как развить любовь. And at that moment we are going on the process of learning how to love this person. Ну и этот процесс, вот есть такой второй вариант, когда мы всегда не боремся, не посвящаем свою жизнь борьбе с чувствами. The second way is, it's not that we are fighting with our feelings all our life. Или отрицать их, как буддисты. Or to reject these things like Buddhists. Но когда мы соединяемся со своими ценностями, but when we are in line with our values, потому что именно наши ценности, они являются нашими потребностями и вызывают у нас чувства. Because our values, they... Наши ценности. Ценности нашего сознания. Наши ценности создают наши потребности. Our values, they create our motivation. Needs. Our values create our needs. И, соответственно, чувства. And then accordingly our feelings. Поэтому преданные очень удачливы. Because of this, devotees, they are very lucky. Но Шрила Прабхупада дал миссию. Because Srila Prabhupada has given us a mission. На нашу жизнь точно хватит. For it is certainly enough for all our lives. Если в наших ценностях есть желание удовлетворить духовную учителя Шрилы Прабхупады, таким образом Кришну. If our values is to please Srila Prabhupada and in this way to please Krishna, то наш разум создает вот эти потребности, что-то делать для Кришны. then our intelligence, it creates a mission for us that we have to act in a certain way and do certain things. И тогда все чувства очень важны для нас. And then all the feelings that come out of this, they are very important for us. Это прекрасные инструменты. These feelings, they are great instruments Очистить нашу жизнь. to purify our life. И чувствовать радость от удовлетворения своих старших. And to feel pleasure from pleasing our
superiors and elders who are trusting in us and who are very kind to us. And as well to experience happiness when others are getting mercy, to change their lives. And as well the gratefulness coming from the people. It is as well an opportunity to please our elders. And in this way we can always be in a relationship.
The last picture. En dat was een heel fijn gevoel, dat stond ook heel moeilijk. Dat was heel fijn.
This
Yeah, but at least the parents, one is in charge and saying. So if no one takes responsibility, these were like some council leaders and then started each other's, and then each other's, and then each other's. If someone is in charge, it's different. Somebody can control. Because some people they take charge, but they don't have the training, and then that's becoming the same. So the person who takes charge should be trained, should explain. Yes, Who is in charge now? Yeah, so that's the problem. If there was one problem, maybe one person is in charge. But you don't have to collaborate on it. Supervise that. It should be one person in charge. And then you need to meeting and train. Each time there is someone new, it's not the style. But you can put if someone takes the responsibility, I'm sure it's okay. Something can be rectified. Even there is different sender. This is not the same. This is not the same. When you do the level, we have to follow balance and then so there is different level because you can see different mission. Especially because people to come No, there's not wrong. This thing of being in the West and how that is set up standard. Yeah, because actually, if I didn't know, I can't take responsibilities. It's not a church. She's lost time for her, put this in jobs. And it's married, that's pure. So, everyone's kind of she's saying, it's just she's pushing feelings. And then she's doing the same. Only, the supers, and then she's she's not. She's not. She's not.
someone who's there and she didn't accept it. And she said, this is the responsibility, if you're pointing out something and you're trying yourself to educate. No, I mean, it's not just, I also take responsibility for educating the police, so it's, it's not just telling them, but also doing things to really learn. So you can ask for the authority to explain. Yeah. That's nice. If you have the authority, officially you can go to give advice.
because then it makes people burn out. More people being destroyed. And then they don't care. Now we just do the service and people eat sitting and straight. It's simple. Yeah. She needs support. That's what? She needs support. No, it's not question. I don't, I really can't do it, I really cannot. She doesn't try whatever I can do, just to do it. At least what I'm supposed to do is to do it without stirring her. But I know that if the education is good, you can get fantastic results. If not, it burns everybody. It just makes pull everything down. But if you understand that people are enthusiastic, they like it, they come forward, they just want to do this. And there's so much love going on. The people are waiting for this to come out, and they trust something, they get so much. It's important. It's not easy. No, it's not easy. We have to come with some specific ones, and we have to be ourselves, for example. From time to time, patient. But you also must but the only way we can arrange it is do it yourself. No, be good at yourself. This is basically what we I'm thinking of it when I discovered the bakery, we do more involved in the little things in the baking actually. Not the worship. We're starting with baking. Years working it. In that case, And then I have more time to give time for the baking and be more present in the trying to bring up the standard. That's nice. Yeah, because that's the best way before the people try to bring back we started this at Gopi, we started about the workshop, like a start group, where we came to kind of learn how to do this kind of things, and then we can do yourself. The actions that we do, so the whole community is having some grouping of they can come together and we have some. So this is a well, for us, it's not a problem. We always have people in the house. It's not just that. It's not just that. Yeah, this is passion with relationship. We invite people for passion. Yeah. All the use is coming for us. It's no, I had to bring that all gone. No, it's true. So you do it naturally. Yeah, that's good. It's supposed to be, I know. Of course. Krishna.
questions.